A very good morning to our daughter Isa and my beloved friends. Hope everyone in a healthy and safe condition at home. Today we would like to share about relapse prevention principle under subject ABD 8033 motivational enhancement therapy and relapse prevention. Today we have three presenters here, which is first one myself, Subhashini Ramachandran. Second one will be our Wahida binti Muhammad Yusof, and the last one will be Ahmad Yunus. So today's topic I will cover about what is relapse and definition of relapse. Okay, first one I would like to share is about ranging from any return to substance use after treatment to a return to substance use at a similar or greater level than prior to treatment. Second point is, in any case, relapse is the model outcome for individual who receive substance abuse treatment, with approximately 40% to 60% returning to substance use within 1 year treatment. Okay, third one will be a relapse is often defined as a return to drugs used after a period of abstention. Fourth one is, in the broader context of medicine, relapse might be defined as a return of disease after an apparently full or partially recovery. In context of SUD, relapse refers specifically to a pattern of addictive behavior that had for a short or longer period of time apparently abandoned. Okay, I would like to add extra point here. Another point we can put in definition is, in a broader sense, is the return of signs and symptoms of disease after a remission. In the case of some psychiatric disorder, relapse is the worsening of symptoms or the reoccurrence of unhealthy behaviors such as avoidance or substance use after a period of improvement. Okay, the other terms related with relapse is lapse. Definition of lapse is lapses are periods of return to substance use that are short-lived or substance use at a lower level than previous use. Lapses are time limited and have less severe consequences than full-blown relapse by Fisher and Roget 2009. Okey, maksud lapse tu tadi adalah dalam bahasa Melayu tempoh pengembalian penggunaan bahan dalam jangka masa pendek atau penggunaan bahan pada tahap yang lebih rendah daripada penggunaan sebelumnya. Lapse adalah masa yang terhad dan mempunyai akibat yang lebih teruk daripada pulih sepenuhnya. Itu daripada Fisher dan Roget 2009. Thank you to Ms. Suba for offering me time. It's part of me to sharing to you about the factor of relapse. We know that some condition can lead the client to get a relapse again with their substance, right? We know, for example, people, place, and thing, it can lead them to get relapse, or conditions such as angry, lonely, and tired. It also can leading them to get something problem issues with relapse condition. But the other scholar predict that there is two factors with relapse condition in the client of substance abuse. The first is tonic factor and the other is basic factor. Tonic factors are more long-standing and may partially determine the background risk for relapse, and the basic factors are more situationally. Bond may predict when relapse occurs through the date interaction with the tonic factor. As a conclusion, or we can take a simple that tonic is include all of the quality of the personality of the client, especially quality of the personality as impulsivity, psychotism, and neuroticism. The condition such as impulsivity, psychotism, and neuroticism can leading them to get drugs again.
because it's installed and reprimed in their mind condition. So it's time for us as a counselor to enhance their personality quality, not just reduce about the drug level on their body, but the personality of them we must enhance again. Uh, we speak about the impulsivity first. The impulsivity is showing behavior in which you do things suddenly without any planning and without considering the effect they may have. So, impulsivity is more to suddenly respond to their condition, their situation, and even. And psychotism is a personality pattern typed by aggressiveness and interpersonality hostility. So, this one is related with the anger condition, with the stabilization mood of the client. And then the third is neuroticism. Be moody and the expression such feeling anxiety, worry, fear, anger, frustration, envy, jealousy, guilt, and depression, mood, and loneliness also. So we can summarize that tonic is condition related with the client itself, and then the other factor is specific factor related with the situational around the client. So in the basic picture, we can addressing social setting, current mood state, social relationship, rule function, and the stress level. So current mood situation also not just meaning that in the mood in the client itself, but how to mood coming with the interact with the other people around the client, or we addressing rule of function and stress level. Stress level also can emerge when the client have interaction with the other people on the around them. So dalam bahasa Melayu kita dapat memahami lah kalau faktor dalam mengakibatkan relapse ini ada banyak, yaitu ada yang kita kenali sebagai tempat benda dengan orang, ada juga kondisi yang hungry, angry, lonely, dan tired. Itu juga boleh mendorong kepada seseorang untuk juga relate terhadap isu substance mereka. Atau juga ada yang melompat ke dalam dua kelompok, yaitu tonic faktor dengan pasif faktor. Tonic lebih berkaitan ke dalam kualitas diri klien sendiri, berkaitan dengan personality mereka, terutama yang impulsif, psikotism, dan neuroticism. Impulsif bermakna kondisi di mana mereka bereaksi secara spontan terhadap kondisi yang ada di dalam lingkungan mereka. Mereka bereaksi terhadap respon orang lain dan lain sebagainya tanpa kemudian memikirkan efek. Sementara psikotism adalah bagaimana pola amarah mereka, pola kekecewaan terhadap diri mereka yang mungkin muncul. Mungkin kondisi-kondisi yang memang belum mereka terima secara sepenuhnya. Sementara neuroticism berkaitan dengan mood atau keadaan emosi semasa pada diri klien, seperti perasaan marah, takut, kecewa, rasa bersalah, depresi, dan rasa kesendirian. Nah, tonic factor ini dengan basic factor bukanlah kondisi yang berasingan, tapi mereka kondisi yang saling menguatkan. Jika seseorang secara tonic factor memiliki resiko yang tinggi karena mungkin mereka memiliki impulsivity dan psychotism serta neuroticism yang tidak seimbang, mereka boleh dikuatkan oleh passive factor. Keadaan yang sedikit saja berpengaruh terhadap kondisi mood ini boleh meningkatkan. So maknanya memang tidak ada factor yang berdiri sendiri di dalam diri klien yang boleh mengakibatkan dia relapse. Tapi sebenarnya factor-factor yang ada adalah saling menguatkan dan menopang satu sama lain. Itu adalah penjelasan mungkin untuk factor of relapse. What is relapse prevention? Relapse prevention is approaches to the recovery from addictive disorders, which may be taught or learned with the objective of reducing the frequency and or severity of relapse by Moss and Cook 2016.
Relapse prevention is a process of identifying specific triggers, thoughts, and manifestations of urge, intention to use, and cravings, desire for positive effects of substances before actual use occurs. Fisher and Rogers 2009. Okey, apa itu relapse prevention? Relapse prevention adalah satu pendekatan untuk pemulihan dari gangguan ketagihan yang mungkin diajar atau dipelajari dengan objektif untuk mengurangkan kekerapan atau keparahan untuk sembuh daripada MOS dan KUT 2016. Daripada Fisher and Roget 2009 pula adalah proses mengenal pasti apakah pencetus, pemikiran dan manifestasi dorongan niat untuk menggunakan kegigihan, keinginan untuk kesan positif bahan sebelum penggunaan sebenar yang berlaku. There are 9 of relapse prevention principles. The source by Technical Assistant Publication TAP Series 1996 by Goski. Okay, number 1 is self-regulation. Number 2, integration. Number 3, understanding. Number 4, self-knowledge. Number 5, coping skills. Number 6, change. Number 7, awareness. Number 8, significant others. And number 9, maintenance. Principle number 1 is self-regulation. Self-regulation is the risk of relapse will decrease as a patient's capacity to self-regulate thinking, feeling, memory, judgment, and behavior increases. There is stabilization for detoxification from alcohol and other drugs, solving the immediate crisis that threatens sobriety, learning skills to identify and manage post-acute withdrawal and addictive preoccupation, establishing a daily structure that includes proper diet, exercise, stress management, and regular contact with treatment personnel and self-help groups. Okey, prinsipal nombor 1 adalah self-regulation, iaitu peraturan sendiri. Risiko untuk sembuh akan berkurang apabila kemampuan pesakit untuk mengatur sendiri pemikiran, perasaan, ingatan, pertimbangan dan tingkah laku mula meningkat. Okey, untuk stabilisation dia, detoksifikasi dari alkohol dan ubat lain, menyelesaikan krisis segera yang mengancam ketenangan, mempelajari kemahiran mengenal pasti dan mengurus post-acute withdrawal dan addictive preoccupation, membentuk struktur harian yang merangkumi diet, senaman pengurusan tekanan yang betul dan hubungan biasa dengan treatment personal dan self-help groups. Principle number 2 is integration. Integration is the risk of relapse will decrease as the level of conscious understanding and acceptance of situations and events that have led to past relapse increases. Self-assessment, detailed reconstruction of the presenting problems that cause the patient to seek treatment, and the history of alcohol and drug use. Reconstruction of the presenting problem, why, assessment of needs. Nombor 2, prinsipal nombor 2 adalah integration. Integration adalah risiko untuk sembuh akan berkurang apabila tahap pemahaman dan penerimaan sedar mengenai situasi dan peristiwa yang menyebabkan perurangan masa lalu tu meningkat. Okey, untuk penilaian kendiri pula, penyusunan semula masalah secara terperinci, iaitu masalah yang menyebabkan pesakit mendapatkan rawatan dan sejarah penggunaan alkohol ataupun dadah. Pembentukan semula masalah semasa, mengapa, dan penilaian semula berkenaan keperluan. Principle number 3 is understanding. The risk of relapse will decrease as the understanding of the general factors that cause relapse increases. Relapse education, such as reading assignments, writing assignment,
warning sign identification, complicating factors of relapse, relapse warning sign management strategies, effective recovery planning, all should be tailored to specify to fit your individual patient. Okey, prinsipal ketiga pula adalah understanding. Okey, risiko sembuh akan berkurang apabila pemahaman tentang faktor umum yang menyebabkan sembuh itu meningkat. Okey, relapse education dia adalah memberi tugasan membaca, tugasan menulis, pengenalan tanda amaran, faktor yang rumit dalam proses kesembuhan tu, strategi pengurusan tanda amaran berulang, perancangan pemulihan yang berkesan, dan semua tu harus disesuaikan secara khusus agar sesuai dengan individu tersebut. Next will be principle 4, that is self-knowledge. The risk of relapse will decrease as the patient ability to recognize personal relapse warning sign increases. So what we mean by warning sign is warning sign identification. The process of developing a personal relapse warning sign list there got 4 signs that we can list out, which is first is reviewing warning sign, second making an initial warning sign list, third one will be analyzing warning sign, and the fourth one will be making a final warning sign list. Next will be principle 5 with coping skills. The risk of relapse will decrease as the ability to manage relapse warning signs increases. Warning sign management. This involves teaching students how to manage or cope with their warning signs as they occur. The better they are at coping with warning signs, the better their ability will be to stay in recovery programs. Warning signs can be situational and behavioral, second thoughts and feelings level, and the next one will be core issues. So I would like to add extra point here, which is coping can be done with strategy to craving as well. Coping with craving, first they must engage in non-drug related activities. Second, talk about craving. So third one, serve the craving. Fourth one, thought stopping. And the next one is contact a drug-free friends or counselor. The last one, we may recommend them to use psycho-spiritual guidance with prayer. The next one will be principle 6, under roof of change. The risk of relapse will decrease as the relationship between relapse warning signs and recovery program recommendation increases. Okay, recovery planning. Each specific warning sign should be linked to a specific recovery activities or person. I do believe everyone should know that what mean by change, because we all attached to one assignment, which is behavior change, and I believe everyone doing awesome, and each and everyone having own behavior change thoughts and planning. So at this point, I would like to talk about stages of change model, which is first one is pre-contemplation. Not yet acknowledge that there is a problem behavior that need to be changed. Okay, second one will be contemplation, acknowledging that there is a problem but not yet ready or sure of wanting to make a change. So third one will be preparation or determination. That means that person are getting ready to change. Okay, number 4 will be action or willpower, which is put them into changing behavior. And the last part is maintenance, where maintaining the behavior change. And the final part will be after the maintenance, they will move to a stable, improved lifestyle. Next one, we move to principle 7, that is awareness. The risk of relapse will decrease as the use of daily inventory techniques designed to identify relapse warning sign increases. Okay, under this we have inventory training, complete daily inventory, such as identify daily goals, monitor program
compliance, creation of a to-do list, review the list both morning and night to make sure you are on track. Whenever possible, this inventory should be reviewed by someone who knows the student and who can assist him or her in looking for emergency pattern or problems. Next, we share about the 8th principle of the relapse prevention principle. The 8th principle of the relapse prevention principle is about the significant other, or the keyword in this principle is important other to the relapse prevention program. The risk of relapse will decrease at the responsibility involvement of the significant other in recovery and relapse prevention planning increase. Maknanya, dalam prinsip ke-8 adalah bagaimana kita menghubungkan orang-orang terdekat kepada klien, orang-orang yang signifikan bermakna kepada klien, untuk kemudian boleh menyokong dia dalam program relapse prevention yang mereka tengah jalani. Important other can decrease the risk of the client to get the relapse because the bonding, social support, or family support is the important one for the recovery. The client, for example, their self-esteem and the other condition, who we can import in the program of relapse prevention, not just the client itself, but family, program sponsor, counselor, peer, church or religion, community, etc. The people around the client itself must be enhanced to get the knowledge for support the client to get relapse prevention planning. So, orang-orang terdekat seperti keluarga, adik-beradik, jiran, komunitas agama atau siapapun, dalam hal ini yang dirasa boleh menyokong kepada klien adalah sebaiknya memang dilibatkan. Dengan melibatkan mereka ke dalam program, so klien boleh ada kontrol, inner control dengan outer control terhadap upaya mereka mengalami ketagihan kembali untuk mengambil dadah semasa selepas program itu sendiri. The principle 9 of the relapse prevention is maintenance the relapse prevention itself. Key in this principle is relapse prevention planning and updating time to time. So the risk of relapse is high when the client coming and join in the program. 6 months starting the client join with the program, it's the most high rise client can get relapse, because when the client starting the program in the relapse prevention planning and the other program to avoiding drugs, there must be maintenance and updating time to time. In the first year, we must updating 2 months when in the 6 months first of the client condition, the client situation of the relapse prevention program. In the 6 months, we need 2 months, every 2 months we need to updating and the maintenance and the evaluation condition of the client itself. After the 6 months, we can give the time 3 months. 3 months. During 3 months, we need to get evaluation until the first year. After the first year, we can updating the program and then also maintenance condition of the client 2 years once. Every 2 years, we get once minimum for get updating and know about their maintenance program itself. So, dalam hal ini, dalam 6 bulan pertama, masa ketika klien memasuki program relapse prevention program, ini adalah masa paling
berbahaya karena inilah masa paling besar klien menurut beberapa penyelidikan untuk kemudian mengambil kembali dada. Nah, di dalam proses 6 bulan pertama masa mereka mengikuti program, mereka harus dievaluasi 2 bulan satu kali. So, maknanya dalam 6 bulan pertama mereka akan mendapatkan minimum 3 kali evaluasi terhadap program yang mereka laksanakan. Mereka perlu diupdate bagaimana kondisi semasa. Hal ini pun memang berkaitan dengan kondisi-kondisi mungkin withdrawal dan kondisi lain ketika mereka memulai menghentikan substance daripada konsumsi harian mereka. So mungkin dalam 6 bulan ini akan nampak gejala-gejala withdrawal dan kondisi lain yang memang kita tidak harapkan. So itulah kenapa dalam 6 bulan pertama kita perlu mengupdate 2 bulan satu kali. Atau dalam maknanya dalam 6 bulan kita akan mengupdate sebanyak 3 kali program yang mereka jalankan. After 6 months, we can updating every 3 months. So, setelah 6 bulan yang pertama, kita kemudian perlu mengupdate 3 bulan satu kali. Jadi dalam tahun pertama, kita akan mendapatkan updatean sebanyak 5 kali kepada klien. 3 bulan di 6 bulan yang pertama dengan 2 kali di 6 bulan yang kedua. Di dalam tahun pertama klien mengikuti program Relapse Prevention Planning Program. Kita perlu memahami pula bahwa ada beberapa kondisi Relapse Prevention Plan Update Session involve the following. So ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi ketika kita hendak memberikan updating kepada klien pada program yang klien ikuti. The first is a review of the original assessment, warning sign list, management strategies, and recovery plan. Pertama sekali kita memang perlu memahami dan mengassessment klien secara berkala, memperhatikan kondisi-kondisi atau tanda-tanda relapse dan tanda-tanda perkembangan lainnya untuk kita memberikan evaluasi kepada klien. And the second is an update of the assessment by adding document that are significant to progress or problem sign the previous update. Jadi selain kita juga memberikan update kepada klien, kita perlu kemudian mengkomparasi, membandingkan antara kondisi klien dari semasa ke semasa. When we assessment, we also comparing the first, the oldest, and the earliest of the assessment of the client. And the third is a revision of the relapse warning sign list to incorporate new warning sign that have developed sign the previous update. So kita perlu juga memahami bagaimana kondisi-kondisi yang terkini atau kondisi yang terbaru. Kita perlu membandingkan tapi memberikan penguatan lebih kepada kondisi yang terbaru. Itu pun diharapkan kita jalankan kepada klien dalam memahami resiko kekambuhan mereka. And the other is the development of management strategies for the newly identified warning sign. Yang ketiga adalah merevisi daftar tanda-tanda kekambuhan atau tanda-tanda relapse kembali kepada diri klien. Jadi setelah kita addressing hal-hal tersebut, kita juga perlu memahami tanda-tanda dan peringatan itu untuk kemudian juga mengembangkan develop of management strategies. Jadi kita mengembangkan bagaimana strategi untuk mengatasi simptom yang muncul yang berkaitan dengan relapse. And the last one is revision the recovery program to add recovery activities to address the new warning sign and eliminate activities that are no longer needed. Jadi selain kita juga mengembangkan kondisi-kondisi yang mungkin muncul dalam kondisi semasa terhadap yang berkaitan dengan relapse, kita juga perlu mengeliminasi, menghapuskan mana-mana saja yang mungkin program yang tidak diperlukan. For example, klien masuk ke dalam pusat pemulihan. Kemudian dalam bulan-bulan pertama kita melis apa saja simptom yang muncul dalam diri klien. Mungkin kita sebutkan bahwa dia memiliki persekitaran yang tak menyokong, impulsivity tinggi, neurotism yang juga tinggi. Ada 3 simptom dalam diri klien, yaitu kondisi yang tidak mendukung, kondisi persekitaran yang tidak mendukung, impulsivity tinggi dengan neurotism tinggi. Selepas itu, selepas beberapa bulan kita berikan assessment kembali. Bagaimana, apakah 3 kondisi ini kondisinya seperti apa? Ternyata dalam kondisi yang sekarang
ada 3 kondisi yang lain, tetapi satu condition yang impulsivity itu telah hilang, tapi berganti dengan mood. Mungkin karena berkaitan dengan klien yang duduk lama di pusat pemulihan, so mungkin dia merasa bosan dan lain sebagainya. Nah, kondisi yang seperti ini pun need to addressing sebagai kondisi yang baru. So kita berarti dalam kondisi seperti ini, selepas kita memberikan assessment yang kedua, kita comparing dengan kondisi simptom yang pertama dengan kondisi terakhir. Nah, untuk memahaminya bahwa setelah itu kita memahami bahwa ada kondisi baru, yaitu neuroticism yang berkaitan dengan bad mood of the client. So inilah yang kita tandai sebagai kondisi semasa. Lalu kita mengeliminasi yang sudah tidak ada, semisal impulsivity. Jadi program-program misalkan anger management untuk meredakan emosi lain sebagainya, itu mungkin boleh kita hilangkan, tetapi diganti dengan mindfulness, karena mungkin sekarang kondisinya adalah mood condition berbanding dengan anger management. Itulah contoh dari penerapan prinsip ke-9 di dalam proses relapse prevention program. Maybe it is last of the part of our presentation. I'm so very thank you to all friends in this pada cohort 9, and then especially to our beloved lecturer Dr. Isa. And then thank you very much. Hope we can discuss in any forum or in other platform. Stay health at home, and then see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.